binnenkrijgt. Hallo allemaal. Hallo. Van harte welkom. Dat duurt even een seconde of 10, 15. En dat kom je zo... Oké, kom.
Ladies and gentlemen, a very great welcome today in the Hodson House. A special welcome for the guests who are looking at us from the live stream. And I hope that there are many family members who are part of this ceremony, even if they are far away. You are here as guests of the Royal Holland Society for Sciences and Humanities, one of these old societies founded in 1752 to bring together science and society. So we have people that matter from science and people that matter from the private and the public sector who come here to listen to lectures, but most often to hand out awards to young scientists, because we are convinced that celebrating achievements of science is a way to help scientists be visible to society, but also for them to realize that their efforts are acknowledged and their successes are celebrated. And we do that in this beautiful house that was originally built by a young woman, Catherine Hodson, hence the name Hodson House, who inherited a lot of money from her parents and used it to engage the best architect of the time, end of the 18th century. And she built that splendid house that you entered. The Hollandse Maatschappij, as it's called in Dutch, moved in 1840. And they built this much larger hall so that we could have meetings with higher numbers of people. This afternoon, we're here to celebrate and hand out 3 awards. A lifetime award for Professor Ed van de Heuvel, a Langerhuizen Bate for Catherine Mulray, and the first ever interdisciplinary PhD award for Jonathan Godinez Madrigal. Could you wave at that camera so that the people on the live stream realize that it's all about the 3 of you this afternoon? We also specifically welcome the jury members. Many of our scientists are asked to sit on jury duty. And the nice part is that all they have to do is select the absolute very best of what is offered to them. There's nobody that pushes them in any way. And Johan Bleker and Afke Konter later on will read what the jury thinks about the work that are given the awards today. The Langerhuizen Oeuvreprijs, a lifetime award that today we're handing out to Ed van de Heuvel, has only been here for the last 4 years. And the 3 earlier award winners, Professor Bert Holzlach, Professor Herbert Prins, and Professor Hans Moy, are with us today as well. And I think it's starting to become a tradition, and I wouldn't be surprised if it ends up as a very nice club that meets once a year, and I would advise them to go out to dinner after the ceremony together.
Since we have 2 of the 3 award winners, I started out in English, but we will switch languages depending on the origin of the winners this afternoon. As you've seen, I'm not very mobile. I have a motor neuron disease, which means that I fall over easily, and getting up and down here takes too much time. So I'm delighted that our 2 scientific secretaries, Professor Ad IJzerman and Professor Wim Drees, will take over as Masters of Ceremony for the rest of the ceremony. I wish you a wonderful afternoon, and I look forward to hearing more about the work that's being celebrated today. Thank you. Thank you, Louise. My name is Ad IJzerman. I'm the secretary here of the KHMW, the Royal Society that Louise mentioned. Secretary for the physical sciences, the medical sciences, and Wim, who's sitting there, you will see him later, is the secretary for the social sciences and the humaniora. The first prize that we will, A, announce, and B, award today is the so-called ESM Thesis Award for Interdisciplinary Research. A few words about the ESM Foundation, because that's the party that the KHMW collaborates with. The ESM Foundation honors the memory of Dr. Elizabeth Schramm-Mulley, ESM. Elizabeth was a strong advocate of the sciences, which she stimulated and promoted as a publisher. She had her own publishing company. After her death, that was in the 90s, her work and charity were continued by the so-called ESM Foundation. As of last year, we are collaborating with this foundation to install this important new prize that supports interdisciplinarity in research. Interdisciplinarity, bridging between the social sciences and the physical sciences, is an increasingly relevant theme in science, recognized by Dutch academia as well as the Dutch Research Council. Well, so much for the logistics around the prize. I'd like to invite Professor Aafke Comter to come to the podium. She is an emeritus professor, comparative studies of social solidarity at Utrecht University, and of course, the prize winner, Dr. Jonathan Godinez Madrigal. I'm afraid I do many wrong pronunciations here, so be it. If the two of you would come forward, Aafke to bring up the laudatio, and for now you only have to listen, Jonathan. Your task will come later. Interdisciplinarity, crossing disciplinary borders with the aim of developing new scientific knowledge, is increasingly, as Ad already told you, important as a theme across universities all over the world, not only in the Netherlands. In many fields of science, interdisciplinary approaches or collaboration have already generated more complete and in-depth understandings of complex scientific or societal problems. So here we are to award you with the first ESM dissertation prize. Among the overwhelming amount of submissions, 76, did you know that? Yes, oh. It's a lot, I can tell you. The jury, consisting of Joost Pieter Katoen, Chantal Kemner, Aafke Comter, that's me, Angela Maas, Roos Mazereeuw, and Maaike Meijer, we succeeded to select with great conviction and enthusiasm, really, an excellent candidate
Jonathan Goninez Madrigal with his thesis called Paradigm Lost on the value of lost causes in transforming cities and water systems development pathways. What a beautiful title. A long-standing water conflict in Mexico, the Zapatillo conflict, is the central theme of this thesis. Water conflicts are especially complex, among others, because of large power asymmetries between actors and because of the dominance of socio-technical paradigms, reducing the decision space of water policies. And this applies in particular to the conflict investigated by Jonathan Goninez Madrigal. In this conflict, the large infrastructure proposed by the government would in the end deprive the local inhabitants from their water supply and cause them to leave the area. To unravel the complexity of the conflict, Jonathan described its historical background. He provided insights into the social, cultural, political, and technical determinants of the existing water infrastructure, and he analyzed the underlying assumptions and choices made in the previously used models. More sustainable alternatives had not been taken into account in these models. Jonathan gathered data through participant observation, half-structured interviews with the most important stakeholders and local representatives, and he requested, this is very important, the original technical data used for the models from the government. And he got them. On the basis of all of these data, he developed a new technical model in collaboration with the TU Delft, allowing for a comparison of competing infrastructural alternatives. This approach unveiled underlying conflicts of interests between various stakeholders and opened up new ways for political bottom-up pressure, finally resulting in a more sustainable solution. This dissertation has a number of great merits. Jonathan demonstrates an impressive knowledge of socio-hydrology and water management, a thorough mastery of a variety of social scientific methods, and an admirable capacity to communicate the complex subject material of this thesis in such a way that it is comprehensible for a lay public. But the greatest contribution is that Jonathan succeeds in bridging the dichotomy between the objective technical and the more subjective social political expertise needed to understand the problem. By combining a longitudinal and an inter- and transdisciplinary approach, he is able to simultaneously investigate the historic social and the biophysical dimension of the water conflict. For all of these reasons, the jury is proud to award the first ESM Dissertation Prize for Interdisciplinarity to you, Jonathan. By the way, you not only display great interdisciplinary skills in your scientific work, but also in your hobbies. Repairing gadgets, studying philosophy, and playing the guitar. Well, that's really interdisciplinary. But also, yeah, I said that already, your hobbies. We are convinced that you will continue to contribute to interdisciplinary science with your new worldwide research project on sustainable ways to deal with natural resources. We would therefore warmly congratulate you, your partner Sandra, and your daughter Sienna, I think there she is, your friends, your colleagues of the TU Delft, and of course your supervisors with this unique first-time prize. Congratulations.
Thank you very much, Aafke. It's so special, Jonathan, that even the ambassador and the counselor of Mexico are here. His Excellency Zabagoitia and Mr. Tenorio, welcome in this ceremony. I'm very happy that you are here. It's a pleasure. Now comes the moment. Wim, could you please help me? Because we have a few things to hand over to you, Jonathan. That's always a nasty thing, to get one bunch out of 3 bunches. I know. This is the document, or you could even say charter, but importantly, this is the medal of the Royal Society. Hope you take it as an appreciation for what you've done, and you'll keep it with you for at least the rest of your life. I will. That's one thing, the medal. The charter. And of course, you live in Holland, the flowers. We're very happy that Jonathan has taken the time to prepare a presentation of his work, and he will present it to us right now. Maybe use the microphone, yes, because the live stream needs the sound. Thank you very much. I think I'm a bit speechless. I'm feeling very emotional because, as many nice words were said for me, I know that it was a teamwork that, I wouldn't have been able to do this without my promoter who is here, Peter van der Zaag, and my supervisor who couldn't be here, Nora van Kouwenberg, and then of all my friends and family who have supported me, and also especially the people in IC Delft also, of course, and back in Mexico, the communities that fought for 17 years. I was just the person who was the witness, but they did the real miracle, and this is sorry. Yeah, thank you. Take your time. So this prize is dedicated to them. Thank you. So the name of my thesis is Paradigm Lost, on the value of lost causes in transforming cities and water systems development pathways. But what does these fancy words actually mean? Is that this thesis, as I mentioned, is about insignificant people. It's about worthless people, powerless people. No. So why did I spend 6 years of my life studying powerless, insignificant people? Well, because in a society that is so fixated to success, so fixated to with winners and the neurotics of success that mostly offer illusions, then I thought that we had to pay more attention to the underdogs, the losers, the slaves. So for I claim that these people are the ones that truly bring change into systems that seem to be almost impossible to bring. So the underdogs, this story is the communities affected by the Zapotillo Dam. So farmers that were their only weapons was their forceful ignorance. The people who have nothing but their faith in knowing that something unjust was happening to them.
they were able to achieve the unimaginable. So in doing so, they not only agreed to change and retrofit the particular project to their advantage, but in general, they changed how the state currently perceives civil society and grassroots movements, and how they manage water conflicts, as well as supporting the transformation of cities and their water systems to make them more equitable and sustainable. So this is actually the picture that epitomizes the success of their endeavor, which is carving a 60 meters depth of pure concrete to be able to finally know that they will not be flooded by this dam. So this research, ladies and gentlemen, is the longitudinal story of an uncanny achievement that demonstrates the Dutch saying that wonderen zijn de wereld nog niet oud. But then I really like this saying, you know, because this seems like a miracle, and this phrase of Hannah Arendt, I think it also epitomizes how difficult it is to understand miracles. So the new always happens against the overwhelming odds of statistical laws and their probability, which for all practical everyday purposes amounts to certainty. The new, therefore, always appears in the guise of a miracle. So my thesis is about being able to understand this miracle because it wasn't a miracle, because it was made by people. No? So, and then they had to go against. I will again put forward another quote that I really like. That is from Henry David Thoreau. In my short experience of human life, the outward obstacles, if there were any such, have not been living men, but institutions of the death. It is grateful to make one's way through this latest generation as through dewy grass. Men are as innocent as the morning to the unsuspicious. I love mankind, but I hate the institutions of the dead unkind. Men execute nothing so faithfully as the wills of the dead to the last codicil and letter. They rule this world, and the living are but their executors. Even virtue is no longer such if it is to be stagnant. A man's life should be constantly as fresh as this river. It should be the same channel, but a new water every instant. So then it means that these people went against not just the people or the government of the time, but also the hundreds of generations before them who were acting just the same way. So I want to then the point of my thesis is that conflicts have, even though they have a bad reputation, no, the common knowledge says that they are bad. There will be future water wars, no. But then I claim that some conflicts may signal symptoms of troubled societal systems. So there is a generative dimension of water conflicts. Water conflicts are emergent properties of unjust and unsustainable water systems. Therefore, conflicts can influence coupled water systems. So I wonder, can conflicts understood as critical moments open windows of opportunity to transform unjust and sustainable water systems? And my thesis is that, yes, it's possible that conflicts can be generative, but then they need to be driven by legitimate actors, of which was the community that were fighting against this dam. So this research offers a fresh and innovative look by mobilizing different analytical elements to understand and transform water conflicts. I'm using the imagery of a spider web as a way to order the analysis. First, by understanding water paradigms, water management paradigms, then the power asymmetries, the path dependencies, how social systems are so difficult to change, but then also how actors actually made it happen. So I guess many of you don't know what the Zapotillo project is. In simple words, it's two large cities in western Mexico. They're experiencing water shortages, acute water shortages for decades, and their only solution is to build a water transfer from one basin to the other, so to bring water from this basin
and then through an aqueduct, drive it here to this city called León, and then to the city called Guadalajara by this dam that is already carved 6 windows of 10 meters wide and 60 meters depth. So water conflicts don't just start in a vacuum, they have a history, actors deploying strategies and narratives anchored in water management paradigms. So in this case study, I was able to trace the root causes of the conflict at the start of the 20th century, when the hydraulic mission became the main water paradigm in many places around the globe. It dictated that every drop of water had to be used or be productive, especially for agriculture. And during this time, many lakes in Mexico were purposely desiccated. Something that now we think of it as something irrational, but in those times, because of the water paradigm, it sounds rational. So then I claim that then the only way to be able to crack open some of these paradigms is through conflicts and crises. It's the only thing that can really give windows of opportunities to be able to change these paradigms and to change physically, materially, these systems, because ideas are transformed into material. And then only through crisis, this matter can actually happen. So the conflict cannot do away with the hydraulic mission still, since it continued to drive basin development by building more dams and irrigation districts, as noted in the black and gray lines. They drove water demand and consumption to a point where it reached basin closure, which means that all available water was committed for productive use. They could only result in a socio-environmental crisis, with a lake again facing total desiccation in times of below average rainfall. So then this is a lake in the 2000s, of which the second largest city of Mexico depends its water supply. So then it was about to become desert at those times. But eventually, it was possible to solve this conflict and reduce the water demand on the basin, but only by promising water transfer, which became the Zapotillo Dam. So what happens when water paradigms are increasingly questioned and cannot provide sanctioned solutions anymore? Cracks begin to appear in the knowledge in the form of uncertainties of how the water system functions, and ambiguity in the form of multiple perceptions of what the problem is really about and the solutions to implement. When this happens, a clash between actors originates a mobilization of narratives that settle controversies. Scientists are usually perceived as the ultimate knowledge brokers. But can scientists fulfill their role of knowledge brokers fully without biases? So the Zapotillo conflict originated many epistemic controversies, some of them which you can see. First is policies of achieving urban water security. So the government claimed that the only solution to bring about water security was through large-scale infrastructure, through a big dam. Is the only solution. Other solutions are just fairy tales. There was a controversy, an epistemic controversy, because then, of course, the communities, they claim that there are other alternative solutions that can be more small scale and more sustainable. So then there was this epistemic solution. There was also a controversy regarding if the Donor Basin, which is the largest agricultural producer in Mexico, just to give you a big hint to understand how big it is, the second largest producer of egg in the world was or is still settled in this basin. So then economically is very important. So then what would this water transfer mean for all these producers? Nobody knew. And then, as you can see in this table, there were so many actors going against and after this Zapotillo project, universities, NGOs, local governments. It was a complete polarization. And then what did they do? They hired UNOPS, the United Nations Office for Project Services, to be able to settle these controversies. So what they did was to spend 3 years in Mexico to build a water resources model,
and then to produce several scenarios to try to play with different configurations of the dam to know which one would be more feasible or more sustainable in the basin. So they claim that the dam was feasible, and you can see here that the level of the dam, of the water of the dam, would be around 900 million cubic meters, all the way to the year 2069. So they claim that the dam was feasible, that it was possible to do it. So then the government had the back of a United Nations office to be able to support the dam. But then, as I mentioned before, I took all this information, I replicated the results, and alchemy now. What I found was that, as you can see in the blue line, that the UNOPS failed to include climate change and future water demand in the scenario. So when you include those two key variables into the model, then the dam would get empty just after some years. So this means that for both Guadalajara and León, this would mean a catastrophe, because what happens when for 15 years you have water, and then you rely on this water as if you would have it forever, and then after 15 years it's completely empty. So therefore, I argue that the role of science in water conflicts should not be bound to assess projects, but to assess systems by studying the coevolution of social, technical, and natural systems, as well as co-producing knowledge with stakeholders to expand the decision space to consider alternative solutions. So then cities just grow and grow, and then water is one of the most important inputs in their growth. But then in Guadalajara, the way that the system was configured was called urban archipelago, because it means that rich people, they have all the resources to have independent water systems, while the majority of other people, of poor people, they have only limited water access. They have only intermittent water access. So then in this archipelago of infrastructure, then the solution was the Zapotillo Dam. This was not a good idea at all. So then I realized through a historical analysis that then what happens is that so you can see the water use is the blue line, and the population is the red line. So then whenever there is a history or a precedent of a supply augmentation in the cities, what happens is that these two lines start to decouple, meaning that people start using more water, because what happens when you earn an award, for example, money, and then you start spending more money because you feel you have more money, no? So it's the same with water in cities. When cities know that they have enough water, then they start citizens, they start using more water. So then what happens is that after a couple of supply augmentation precedents, then the water use of population almost double the natural growth of cities. So then it was obvious to me that the cities required a different scientific assessment that would open the decision space to consider experimental solutions like rainwater harvesting, demand management, and groundwater rights exchange with farmers and cities. Therefore, we developed a water resources model with these solutions built into a user-friendly interface to allow actors to tinker and combine multiple possible solutions, even, God forbids, a scenario without a Zapotillo Dam. So then we developed this user interface in which the real actors in the conflict, would be able to produce their own scenarios, because UNOPS failed to produce more scenarios. They only produced 5 scenarios, but in reality, you can have thousands of scenarios. So then what we did was to open the Pandora box, to be able for actors and communities to develop their own scenarios by mixing different kind of solutions, because not only one solution is going to be the real solution, but only a combination of many.
So then my contribution to science is that within the supply-demand cycle and the reservoir effect, where new large-scale supplementation contributes to new water demand, where conflicts serve to purpose or halting the controversial large-scale infrastructure, while a network of grassroots movements and scientists open up the decision space to offer viable alternatives and disrupt the supply-demand cycle. So then it means that the conflicts, as I mentioned before, and grassroots movements are the only ones able to crack open the system that is at the same time vulnerable and dependent to large-scale infrastructure that is prone to failure because of climate change. So then the fourth analytical element of my research is to understand how actors, how farmers were able to achieve this amazing achievement. So actors in water conflicts, what I found is that they possess capitals, understood as immaterial assets put to reproductive use. So social, technical, relational, economic, legal capital. So what I found is that in the dynamics of the conflict, then I found at least 3 ruptures in how the conflict and the system was understood. So then this meant that through every phase of the conflict, okay, sorry. What that graphic would have said is that the actors, they will accumulate different kind of capitals at the same time that the government would reduce their capitals in a point or in a way that the understanding of the problem was completely changed. So it changed first as the Zapotillo project is the only possible solution, and then lately it changed to there's multiple solutions that is possible to implement without unsustainable and unjust arrangements. So what does all this mean? And I'm almost finishing. Some water conflicts carry a transformative embryo that as scientists we should accompany and support actors exerting change toward systems entrapped by socio-technical pathway, dependencies and vicious cycles. Change, innovative alternatives and transformation are most likely exerted from the bottom up. Powerful actors are too comfortable in the status quo. So scientific knowledge is not neutral, and that is fine, that is not neutral, as long as it speaks to a wide array of stakeholders and offers alternatives, that is, becomes transdisciplinary knowledge. So finally, science should also contribute to societal transformation. Science should not be neutral. We should be able to achieve societal transformations. So for future research, this is something that my promoter, Peter van der Zaag, he's really encouraging me to keep, tapping the potential of this research, which is that we have to transcend the monolithic disciplinary barriers that we have in science, and we want to do that by the concept of synchronicity in action research. We want to be able to, how the actors of this grassroots movement was able to achieve such an amazing achievement and share it with other cases, other conflicts around the world, for them to learn with each other. And then, because humans are emotional beings that happen to be capable of being rational. In this sense, we need much more research on emotions, on how emotions drive people, how emotions are just imperative to understand transformations. So that is my research, my future research, and thank you all, really, and thank you all for everything. So, Thank you very much, Jonathan. That was an epic moment to learn about the situation in Mexico, but it should also help us. It's a different country here with other water problems, but we have similar emotions, I'm afraid, or not afraid. I'm just happy that we have emotions.
having said this, I'd like to switch to the other two prizes. I promise Catherine to switch to English later again, but now I'll turn to Dutch. Omdat het over het Pieter Langerhuizen Lambertus Zoon Fonds gaat, PLLF, zoals we het hier noemen bij de KHMW. Dat fonds is ingesteld in 1919, lang geleden dus al. Het is vernoemd naar Pieter Langerhuizen Lambertuszoon en hij was oud-burgemeester van Huizen en Bussum, 2 plaatsen in Nederland. En hij was ook wat wij noemen directeur bij de Hollandse Maatschappij. En in 1918, bij zijn overlijden, liet hij een aanzienlijk legaat na te besteden ter bevordering van de studie der natuurwetenschappen. En jaarlijks wordt uit het fonds al heel lang een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend en sinds 2020 ook een Oeuvreprijs. En beide prijzen zijn gedoteerd met €25.000. De Langerhuizen Oeuvreprijs is bedoeld als een eerbetoon aan een wetenschapper die zich over langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen. En de Langerhuizen Bate is het ter bevordering van het natuurwetenschappelijk onderzoek per se. Reglementair zijn prijs en bate ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Er is een cyclus van 8 vakgebieden. En dit jaar is de sterrenkunde aan de beurt. But I'll switch back to English again, because we talk about the Langerhuisbate allowance, I would say. And the laureate this year is Dr. Catherine Mulray. She's an assistant professor at the Department of Astronomy at Radboud University in Nijmegen. Well, she comes from the US, but has been in the Netherlands for 2 years now. And apparently you like it so much that you may even consider to stay. Well, this is not your first prize this year. I learned that in March you already got the Radboud Prize for Exact Sciences from the Radboud Network for Female Professors. Congratulations for that. But of course, more importantly for today is the prize, the allowance, the Langerhuizen allowance for your work. The jury members were 2 Dutch gurus in astronomy, Ewien van Dishoek and Paul Groot. But you know, astronomers, they like to stargaze, and I think they are at very remote parts of this planet now, and they asked me to address you and speak out the laudatio that they composed. So, Catherine, I'd love to have you here on the floor. And the only thing you can do now is listen to me while I'll read out loud the laudatio composed by the 2 jury members. The jury for the Langerhuisbate 2023 in the field of astronomy decided to award and allocate funding to Dr. Catherine Mulray, you. Dr. Mulray is assistant professor at the Department of Astronomy of Radboud University, as I mentioned before, and the award will allow her to implement so-called transient buffer boards at LOFOR 2.0 for the detection of high-energy cosmic rays. Catherine leads the research into cosmic rays through their detection in low-frequency radio waves with the Dutch LOFAR telescope. Cosmic rays consist of very high-energy elementary particles and atomic nuclei that are accelerated in astrophysical sources nearing the speed of light. Cosmic rays provide astronomers and physicists with a unique opportunity to study the physics and composition of particles at these energies, as well as to trace where and how in the universe these particles acquire their acceleration. The collision of a cosmic ray particle with particles in the Earth's atmosphere leads to a cascade of secondary principles, many of which are charged and which, due to their deflection in the Earth's magnetic field, radiate in the low-frequency radio wave regime. Combining LOFAR with
particle detectors results in a very sensitive instrument for the study of cosmic rays. The LOFAR telescope is currently being expanded to LOFAR 2.0. And the transient buffer boards, suggested by you, essential for controlling cosmic rays, were not yet part of LOFAR 2.0 and are now made possible by the Langerhuizen Bate. The jury has selected your research proposal on the basis of its clarity, the scientific excellence of the radio wave detection technique for cosmic rays, developed in the Netherlands, and your excellency as being a leader of this research within the LOFAR community. And of course, there was a perfect match between the requested and the available resources. Thank you very much. As I said, the jury consisted of Professor Ewien van Dishoek and Professor Paul Groot. We met on March 2023 under leadership of KMW societal member Dr. Anders Bart Combe, and I was present there as well in my role of Secretary of Natural and Medical Sciences of the KMW. Having said that, the time is now to award the document that we have, the flowers, and the money will follow later. I learned that it is going to be transferred today. Wim, if you would help me again. And Katrien, now it's your turn. Really looking forward to learning what it's all about. Well, first of all, thank you so much for this award. It's a huge honor for me. I moved to Europe about 5 or 6 years ago to start working on LOFAR cosmic rays, and so then I was in Belgium, and now I'm getting closer and closer to the core of where this all happened. So thank you very much. Also to my colleagues from the LOFAR Cosmic Ray Group and from Nijmegen. It's they make it fun to do this kind of research and keep working on this all the time. And I also say hi to my family. I think they're they're watching from the United States. So with that, I will tell you what this is all about. So what is the big question that we try to answer with this research? The thing is that the Earth is being bombarded constantly with cosmic rays, which are atomic nuclei. Here you can see a few examples. And although we've been detecting these particles for over 100 years, the interesting thing is we still don't know where they come from at some energies, and we don't know how they reach such incredible energies. We're talking about particles that are traveling almost at the speed of light, at energies orders of magnitude higher than anything that humans can produce in accelerators. So this is a driving question. Now, we do have an idea that at the lower energies, cosmic rays can come from very local sources, in particular our sun. If we move higher up in energy, we need bigger sources with stronger magnetic fields and just larger. And supernova remnants are a good candidate for this that are still in our cosmic neighborhood, let's say. So from our own galaxy, we expect to be able to see cosmic rays from supernova remnants. However, this can only account for cosmic rays of energies so high, and at some point you just need sources that are so large and so exotic, you have to move to potential extragalactic sources. And here we're talking about the most extreme and violent objects we can conceive of in the universe. So for example, active galactic nuclei, star-forming galaxies, or outflow regions around supermassive black holes. So these are some of the potential sources of these higher energy particles, but we don't really know exactly what produces them, how they're produced, and where we move from our local sources, supernova remnants potentially, to extragalactic sources. Now, you'll notice that I've drawn these arrows curved, and that is because this is the big challenge in cosmic ray astronomy.
our cosmic rays are charged particles, and so what that means is when they travel through space, they're deflected by magnetic fields. So if you have a detector, you see your cosmic ray go through it, it doesn't point back to where it comes from like it would if you were looking for photons, for example. So we can't use the direction of cosmic rays we observe to understand where they come from, but we can use some other information about them. So an example of how this works, say you have a supernova remnant, as is posted here. This is an object that's quite large and has strong magnetic fields and shock waves. If you have particles in this area, they bounce around. You can think of it as like a ping pong ball, and each time they get bounced back and forth across shock waves, they gain more and more energy until they can't be contained by this object anymore. Now, the interesting thing about this is that depending on which type of cosmic ray you're trying to measure, a proton versus an iron nucleus, it can reach a different maximum energy depending on the size of your object and the magnetic field strength. This is a simplistic picture, but this is an idea, this is meant to give you the idea that if you can measure cosmic rays' energies and the types of cosmic rays in particular that we see, you can start to learn something about the sources that they come from. So to just be a little bit more precise about all this, this is the classic cosmic ray plot. You have the flux of cosmic rays here, so how many cosmic rays are passing through a particular surface. And that's a function of energy. So here we're going many, many orders of magnitude in energy, more than 10 orders of magnitude. And what you can see is at the low energies, you have plenty of cosmic rays to detect. You're talking about more than a cosmic ray per meter squared per second. And this is really great if you have, for example, a detector on a satellite or a space-based detector, because then you can measure the particle going directly through your detector and you can do a super nice reconstruction of what type of particle you have. Now, when we get to the edge of cosmic rays that we expect from our own galaxy, we're talking more about 1 particle per square meter per year. So still possible maybe to do directly, but this is becoming hard. And then when we go to the highest energies, you're talking about 1 cosmic ray per cubic kilometer per year or even per century. And so you can see the problem with measuring if you're trying to understand cosmic rays coming from this region between galactic and extragalactic sources, you just don't have a lot of them to measure directly. So what can we do? Fortunately, nature provides a solution for us. When you have a cosmic ray that comes into the Earth's atmosphere like this, eventually it interacts with a molecule in the air. And what this does is set off a particle cascade of millions and millions of particles called an air shower. A shower of particles going through the air. And this has very large dimensions depending on the energy of the primary particle. This can be many kilometers long. And so rather than trying to measure 1 particle, now you have millions of things to measure. And so this allows you to measure these super rare particles. There's a lot of things you can measure here. For example, all these red lines represent the trajectory of individual electrons, muons, neutrinos, all the different particles that are generated in this air shower. But what is interesting to me is the radio emission that comes from this air shower. So these are charged particles. As they move through the Earth's magnetic field, they produce like a sharp chirp of radio signal. It's not actually that different than what you would measure, what you would have if you're listening to FM radio. It's just much, much shorter. This all happens on the nanosecond timescale. Okay, so this is a way you can measure air showers. If you have an antenna here, you can say, okay, there's an air shower. But I mentioned earlier, what we want to know about this particle is what the energy is and what type of particle it is. So the strength of this radio emission is related to the energy, so that's somewhat under control. Harder is determining which type of particle it is. Fortunately, showers develop in a way that's related to the type of particle they are. So, for example, where your primary particle interacts, the number of particles will grow till you reach some point where the maximum number of particles in the shower. This is, the terminology is X max, and then it dies out again. And where this point is in the atmosphere is related to what type of particle you have. So an example of how this works is if you have a heavier cosmic ray, an iron cosmic ray, for example, it could interact higher in the atmosphere. Your whole shower develops farther away from you, and you have kind of a spread out radio footprint. If you have a lighter particle, a proton primary, for example,
it could interact closer to you, and everything happens closer to the ground. So if you think about a flashlight making this radio footprint, if it develops farther from you, you have kind of a broader signal than if it develops closer to you. And so this is a way you can measure cosmic ray air showers with antennas and then reconstruct what type of particle you have. So this then brings me to what we do at LOFAR. LOFAR in general, as people in the Netherlands often know, is a distributed radio telescope with different stations of antennas that are all across Europe. But the nice thing is that we have a dense core in the Netherlands, and that provides basically an extremely dense antenna spacing over an area of 300, few hundred meter diameter. And this is ideal for doing cosmic ray measurements. So when an air shower develops over this core here, you can see there's groups of hundreds of antennas here, and each one of these antennas can then probe the radio signal from an air shower. So just to show you a little bit up close, this is what one of the antennas looks like here. And again, there are hundreds and hundreds of them in each of these, there are hundreds of them across this core here. We also have particle detectors that measure the particles from these air showers, which will be relevant in a minute. So when an air shower comes through the LOFAR core, what do we actually see? Here is an example of a cosmic ray event. Here are just 10 signals from antennas. So you see nothing, just background noise, and then all of a sudden, just in like tens of nanoseconds, you see this sharp signal from a cosmic ray, and then it's gone. So if you take a look at how much energy is in each one of these signals, you can make a really nice picture of what the footprint looks like. So this is a picture that we've taken with LOFAR data, and you can see this is an overhead view of the LOFAR core, and in each one of these circles, there's a color, and the strength of that color is related to how much signal was measured from the air shower. And in the background is a simulation of what we think matches best with this air shower. And so, for example, this could be a cosmic ray. It's kind of like the dense condensed radio footprint. So you can't say for sure, but this could be something like a proton-initiated cosmic ray event versus something like this, where everything is a bit diffuse again. And so this could be initiated by a heavier cosmic ray. And so over the last 10 years or so, LOFAR has been taking cosmic ray data and collected hundreds of events and been able to say that in this interesting transition region between galactic and extragalactic cosmic ray sources, there's a large light, medium to light composition from which would indicate that there's another source of galactic cosmic ray accelerators besides supernova remnants. So this is an interesting hint about a more complex paradigm for how cosmic rays are generated in our galaxy. Now, in order to take the next step and be able to say something more specific, we just need more data. And that is where this prize comes in. So currently, LOFAR in general is undergoing an upgrade called LOFAR 2.0. And what this will do is basically upgrade all the electronics that we have at measuring any kind of astronomical data, but it also is great for cosmic rays. So what this will do, the upgraded electronics, will allow us to measure cosmic rays in a wider energy range. We'll be able to measure cosmic rays with multiple kinds of antennas, which provides more information about the air shower development. And very importantly, the duty cycle of the measurements will increase 10 times. So this is very important for being able to do really precise composition measurements. Now, in order to explain exactly what the prize will be used for, we'll get a little bit into the details. So if you have your antenna here measuring a cosmic ray event, this is what it looks like. You have your radio, this is a voltage trace from an antenna. You have your radio signal coming in, this is all background, and then very short, you have your cosmic ray, and then it's gone. Now, if you wanted to just try to measure cosmic rays without being clever about how you tell the electronics to stop, you would quickly end up with more data than you could possibly manage in just like a minute or two. So what we have to do is devise a way to tell the antennas to stop taking data, read out your data that you have, okay, we've seen a cosmic ray, and then continue. Now, if you tried to do this using only the information from the radio part, the antenna,
there's a lot of stuff that makes background noise that looks like a cosmic ray. So this is very challenging. But what we do is use the particle detectors here, which see particles from the air shower. Now, this is a background-free measurement. You can't have particles coming through multiple particle detectors at the same time. That's not an air shower. So if we can detect an air shower with this and then tell the antennas to read out your data, then for sure you see the cosmic ray. But the problem is that in order to generate the trigger signal, the signal to stop and read out the data from the particle detectors, it takes a few seconds. There's some communication that has to happen. So what this prize will go to is creating a buffer that will save antenna data for a few seconds before rewriting it. And this gives you a chance that when you say, okay, I've seen a cosmic ray, stop and read out the data, you can then look back in time and find your signal here. So that's what this money will go to, is buying RAM for these electronics. And that will enable cosmic ray detection for LOFAR 2.0, which we're very excited about for all the reasons I mentioned, the increased event rate, the increased quality of events, and all of this. And so with that, I will say we hope and we expect with our cosmic ray measurements from LOFAR 2.0 that we will be well on our way to trying to understand the sources that they come from. Thank you. Thanks a lot, Catherine. Ja, dan nu de derde prijs van deze middag en ook de laatste, de Langerhuizen Oeuvreprijs. Die wordt vandaag voor de 4e keer uitgereikt. En dit jaar is de prijs net als de Bate, zoals ik al zei, voor de sterrenkunde. De prijswinnaar is professor Dr. Edward, sommigen mogen ook Ed zeggen, van den Heuvel, emeritus hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ed is sinds 1992 ook wetenschappelijk lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. En, voor ons ook heel belangrijk, in 1997 hield hij de Haarlemse voordracht getiteld Neutronensterren, supernovae, zwarte gaten. En in 1994 maakte hij ook deel uit van de jury voor de Langerhuizen Bate. En hij was ook eerder laureaat van de Langerhuizen Bate in 1980. Catherine, professor van den Heuvel, he was a former recipient of the Langerhuizen Bate back in 1980. So the future may hold some promise for you. Deze prijs, ik noemde het al eerder, bedraagt €25.000. En ik wil nu vragen aan professor Johan Bleker, oud-algemeen directeur ESCHON, Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek, ook emeritus hoogleraar ruimteonderzoek aan de Universiteit Utrecht, om de laudatie uit te spreken voor professor van den Heuvel. Blijft gerust zitten. Het duurt wel vrij lang, want het is toch een Oeuvreprijs. Wat u wilt. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Ed, Annemiek. Nou, we hebben al gehoord dat de Langerhuizen Oeuvreprijs dit jaar voor het eerst aan de sterrenkunde, of bestemd voor de sterrenkunde was. En het is de jury, bestaande uit Ralf Weijers, Harvey Buscher en mijzelf, een buitengewoon genoegen om die te geven, om toe te kennen aan een persoon die gedurende vele decennia van eminent belang geweest is voor de Nederlandse en de mondiale sterrenkunde. En ik herhaal nog even wat onze wetenschappelijke secretaris heeft gezegd. Emeritus hoogleraar aan het Anton Pannenkoek Sterrenkundige Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Die Oeuvreprijs wordt Ed van den Heuvel toegekend voor zijn pionierswerk in het onderzoek naar de evolutie van zware dubbelsterren. En specifiek naar scenario's voor de vorming van nauwe röntgendubbelsterren, binaire radiopulsars en bronnen van zwaartekrachtstraling. En al vroeg in de jaren 70 van de afgelopen eeuw voorspelde hij veel van de werkzame regulerende fysische processen die in dergelijke dubbelsterren optreden. En een aansprekend voorbeeld daarvan is zijn verklaring al in 1972, samen met John Heijsen, gelukkig hier ook aanwezig,
Voor het bestaan van die waargenomen zware röntgendubbelsterren zoals we die zien in Centaurus X3. En het bestaan van een dergelijke dubbelster was eigenlijk in die tijd volstrekt onbegrepen, omdat de supernova-explosie van de zwaarste ster in het dubbelsysteem zou moeten opblazen. Maar zijn nieuwe verklaring was, of hun nieuwe verklaring was, dat het massaverhouding, dat die in het dubbelstersysteem een omkering zou krijgen, en wat vervolgens leidt tot het behoud van de dubbelster. En dergelijke scenario-plots, die ook wel aangeduid worden met Van de Heuvel-diagrammen, zijn nu algemeen gebruik in beschrijving van dubbelsterevolutie. En al in 1979 maakte Van de Heuvel ook inschattingen van het aantal bronnen voor gravitatiestraling, afkomstig van de samensmelting van beide componenten in een neutrone dubbelster. Die aantallen die hij toen inschatte komen opmerkelijk overeen met de beste hedendaagse schattingen. En bovendien presenteerde hij in 2017 samen met collega's eveneens een nieuw model voor de vorming van dubbele zwarte gaten, zoals die nu gevonden worden met de LIGO-telescoop voor gravitatiestraling. Het onderzoek van Van de Heuvel heeft een essentiële bijdrage geleverd aan een huidige zeer actieve school van onderzoek, zou je kunnen zeggen, in de stellaire astrofysica. En het onderzoek was ook een belangrijke stimulans in de zoektocht naar de directe waarneming van gravitatiegolven, die sinds september 2015 zo succesvol is bekroond en nu tot spectaculaire inzichten leidt over grote onderzoeksvragen, zoals bijvoorbeeld de oorsprong van de elementen, welke type supernova's zijn er, hoe ontstaan dubbele neutronensterren en zwarte gaten, en wat is de oorsprong van de energetisch zo spectaculaire gammaflitsen. En heel recent, in maart van dit jaar, is het magnus opus, zou je kunnen zeggen, in dit vakgebied uitgekomen, met als auteurs Thomas Tauris en Edward van der Heuvel, met als titel Physics of Binary Star Evolution, From Stars to X-ray Binaries and Gravitational Wave Sources. En dit tekstboek on graduate level zou ik het willen noemen, wordt door de insiders geroemd als de standaards voor onderzoekers in dit vakgebied voor de komende decennia. En gedurende zijn onderzoek is Van der Heuvel er altijd in geslaagd om zeer getalenteerde jonge onderzoekers aan zich te binden, door zijn stimulerende leiderschap. Verscheidene van hen hebben vervolgens als hoogleraar ook weer school gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat het Anton Pannekoek Instituut gedurende de afgelopen 50 jaar weer zeer prominent op de kaart van de Nederlandse sterrenkundige onderzoek is gezet en internationaal in hoog wetenschappelijk aanzien staat. Ed van der Heuvel kan zeker worden aangemerkt als de geestelijke vader van dat succes. Van der Heuvel heeft de afgelopen decennia, het houdt niet op, ook belangrijk bijgedragen aan de popularisering van de sterrenkunde. Duidelijk geïnspireerd in deze door zijn grote voorbeeld Kees de Jager. Hij is en was onvermoeibaar in het geven van talloze populaire voordrachten over allerlei sterrenkundige onderwerpen. En hij trok door den landen, inclusief het Koninklijk Paleis, als groot ambassadeur van het sterrenkundig onderzoek. De weerslag hiervan is ook te vinden in een aantal boeken voor breed publiek. En hij was bovendien een van de oprichters en de eerste voorzitter van het Amsterdam Zeus Planetarium, wat nu in Artis is gevestigd. Bestuurlijk heeft Van der Heuvel ook een prominente rol gespeeld, een zeer prominente rol in de ontwikkeling van de Nederlandse sterrenkunde en haar rol op het internationale podium. Hij was de eerste voorzitter van de toponderzoeksschool voor sterrenkunde NOVA. Hij bekleedde ook het voorzitterschap van de NWO-expertise-instituten voor radiosterrenkunde en ruimteonderzoek, Astron en Esron. Dus, samenvattend, Ed van der Heuvel kan zowel met betrekking tot zijn rol als excellent onderzoeker, als in zijn rol als leermeester en mentor van talloze jonge onderzoekers worden aangemerkt als een van de meest prominente sterrenkundigen van de laatste 50 jaar met een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre.
En het verheugt de jury dan ook zeer dat zij met de toekenning van de Langerhuizen Oeuvreprijs aan Edward van der Heuvel zijn toonaangevende rol in de sterrenkunde gedurende de afgelopen halve eeuw heeft kunnen markeren. Van harte geluk gewenst. Dankjewel, Johan. En dan nu het moment van de prijsuitreiking zelf. Wim en Johan zijn er al. Een medaille, een oorkonde en bloemen. Allereerst de medaille. Ja, dan is het nu tijd voor de prijswinnaar om naar het podium te komen en presentatie te geven naar aanleiding van deze Oeuvreprijs. Dank u zeer. Ik ben zeer vereerd met deze prijs en ik dank in het bijzonder natuurlijk het bestuur van de Koninklijke Hollandse Maatschappij. Ik dank ook zeer de jury, die ongetwijfeld een hele moeilijke beslissing heeft moeten nemen, want ik had zelf een excellente kandidaat voorgesteld voor deze prijs. Maar tot mijn grote verrassing, ik had er absoluut geen idee van. Bovendien had de Hollandse Maatschappij gezegd dat ze met klem hebben aanbevolen dat dames moesten worden voorgesteld. Dus ik had verwacht dat er hier een dame zou staan. Maar dat zijn toch weer mannen geworden. En ja, nou ja. Ik dank zeer ook natuurlijk al mijn medewerkers die ik vroeger in Utrecht en ook in Amsterdam heb gehad. En waar ik ontzettend veel aan te danken heb. En natuurlijk alle studenten die ik gehad heb. Maar ik ga nu iets vertellen over het werk wat ik gedaan heb. Johan Bleker heeft daar al vrij veel over gezegd. Maar ik wil dat kort nu ook even met u doornemen. En ik wilde graag de eerste plaatje. Ja, het gaat over de evolutie van dubbelsterren. En wat zijn dubbelsterren? Dat zijn gewoon twee sterren die om elkaar heen draaien. En je zou misschien denken dat dat iets bijzonders is, maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. U ziet, mag ik het vorige plaatje terug? Oh, dat moet ik zelf doen. Ik wil hem terug, ja. Kan dat? Oh, sorry. Oh, is die weer terug? De verkeerde. Ja. Het is gebleken de laatste decennia dat meer dan de helft van alle sterren zijn dubbelsterren. Dus twee sterren die om elkaar heen draaien. U ziet in dit plaatje een groep blauwe sterren, wit-blauwe sterren. Dat zijn zware sterren, die zitten hier in een nevelgebied in de Grote Magellaanse Wolk. Dat is een satelliet van ons Melkwegstelsel. En dus die heldere sterren die u ziet, dat zijn zware sterren. Dat zijn sterren die 20, 30, 35 keer zo zwaar zijn als de zon. En het blijkt dat daar zelfs 70% dubbel is. En nauw dubbel, en dat wil zeggen dat ze in iets van 5 tot 20 dagen of zo om elkaar heen draaien. Dat noemen we nauwe dubbelsterren. Dat kun je alleen maar
Dat zie je niet op dit plaatje, maar dat kun je alleen maar vinden als je heel nauwkeurig de bewegingen van die sterren bestudeert. Nou, dan wil ik met u hebben over dus die dubbele neutronensterren en zwarte gaten. Want dat zijn natuurlijk hele rare, bizarre sterren. Daar ga ik het met u over hebben. Maar ik wil eerst even nog iets over de tijdschalen van het heelal zeggen. We weten nu dat het heelal zo ongeveer 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan in een hele hete, dichte toestand, de oerknal. En we weten ook dat de sterrenstelsels, u ziet er op dit plaatje ook een aantal, dat die al minstens 13 miljard jaar ook er zijn. We weten ook dat ons zonnestelsel 4,65 miljard jaar oud is. Dat weten we uit meteorieten die hier op aarde vallen en de oudste en de maanstenen die de astronauten meegebracht hebben. En de oudste daarvan die zijn zo'n 4,65 miljard jaar oud. En een miljard, dat weet u allemaal, dat is 1000 miljoen. Ik zeg het er toch nog maar even bij. We weten ook dat die oerknal alleen maar de 2 lichtste elementen gemaakt heeft, waterstof en helium. En dat al die andere stoffen, van de andere 90 elementen in het periodiek systeem, dat die in zware sterren zijn gemaakt. En u hebt in het vorige praatje al gezien dat er zijn supernovae, sterren die uit elkaar klappen. Dat zijn die zware sterren, sterren die zwaarder zijn dan 8 keer de zon. En die maken in hun binnenste die elementen en aan het eind van hun leven ontploffen ze en dan injecteren ze die in het interstellaire waterstofgas en daar vormen zich weer nieuwe sterren uit en zo is dat 4,65 miljard jaar geleden hier bij ons ook gebeurd. En u bent dus uw koolstof en stikstof en al die dingen die in uw lichaam zitten, die zijn allemaal in het binnenste van sterren gemaakt. Nou ja, wat is een ster? Dan moet ik even met u naar de zon kijken. En dan ziet u dat dat een enorme grote bal van waterstofgas is. De zon en de planeten ziet u op dezelfde schaal. En ja, ik wil u geen minderwaardigheidscomplex aanpraten, maar u ziet hoe klein de aarde is in vergelijking met de zon. Die is meer dan 100 keer zo klein in middenlijn als de zon. En zelfs de planeet Jupiter is nog maar een heel klein dingetje in vergelijking met de zon. En de zon die heeft een massa, hoeveelheid materie, van 330.000 keer die van de aarde. En alle planeten bij elkaar, die hebben maar zo'n beetje 1/1000ste van die massa. Dus de zon heeft 99,9% van de massa in het zonnestelsel. In die planeten, dat is niks anders dan wat gruis wat is overgebleven toen de zon zich vormde. En die zon die bestaat voor 70% uit het allerlichtste gas dat we kennen, waterstof, en 28% helium. En eigenlijk alle sterren hebben ongeveer die samenstelling. En die andere 90 elementen uit het periodiek systeem, die maken maar een paar procent uit. Bijzonder aan die zon is dat die zoveel energie uitstraalt. Het oppervlak, ik moet een beetje water hebben. Het oppervlak van de zon heeft een temperatuur van 6000 graden, maar als je verder naar binnen gaat, in het binnenste is het miljoenen, 14 miljoen graden in het centrum. En die energie wordt opgewekt door de fusie van waterstof. Dus de zon die verstookt in feite die waterstof, dat is zijn brandstof. En dat is met alle sterren zo. Of tenminste, het grootste deel van de sterren is dat het geval. Maar ja, hoe lang doet die zon daarover? Hoe lang zal die leven? Nou, de zon die doet dat heel rustig aan. En de tijd om al het waterstof te verbruiken is 10 miljard jaar.
De zon is dus nog niet op de helft van zijn bestaan, van zijn levensduur. De eerste 5 miljard jaar hoeft u zich geen zorgen te maken over de zon. Maar als we naar die sterren kijken uit mijn eerste plaatje, die van 25 of 30 keer zo zwaar als de zon. Een ster van 25 zonsmassa, die straalt per seconde 50.000 keer zoveel licht uit. En hij verstookt dus elke seconde 50.000 keer zoveel waterstof als de zon. Maar hij heeft maar 25 keer zoveel. En als je 25 keer zoveel geld hebt als je buurman, maar je maakt het 50.000 keer zo snel op, dan ben je veel sneller door je geld heen dan je buurman. En die zware ster is dus heel snel door zijn brandstof heen. Die doet er maar 5 miljoen jaar. Dat lijkt voor u misschien nog een heel groot bedrag, maar voor een ster is dat heel weinig. En vergelijkend, als de zon 1000 jaar zou leven, dan leeft zo'n ster van 25 zonsmassa maar een half jaar. Die worden eigenlijk in die nevels geboren en kort na hun geboorte verdwijnen ze alweer. En de vraag is, wat blijft er dan over? En we weten tegenwoordig dat wat er overblijft, dat is het binnenste, het uitgebrande binnenste van die zware sterren, zwaarder dan 8 keer de zon ongeveer, dat stort in tot een ontzettend compact sterretje en dat noemen wij een neutronenster. En als een ster nog zwaarder is, dan kan het ook een zwart gat worden. En die neutronensterren, die zijn al bedacht in de jaren 30. Toen het neutron ontdekt werd, toen heeft een Russische natuurkundige, Landau, meteen in hetzelfde jaar, 1932, al uitgerekend dat je daar ook sterren van kunt maken. Ja, het is bizar natuurlijk dat je dat bedenkt. Maar zo'n ster die is 1,5 keer zo zwaar ongeveer als de zon. Dus meer dan 400.000 keer zoveel massa als de aarde. In een bolletje van maar 20 kilometer middellijn. Dus hier is die met New York afgebeeld. Het is maar een heel klein ding. Maar hij heeft een krankzinnig grote zwaartekracht. De versnelling van de zwaartekracht is 100 miljard keer die op aarde. En de ontsnapsnelheid, als je er met een raket nog uit wil, dan moet je de helft van de lichtsnelheid hebben. En nou heeft Einstein gezegd, als de zwaartekracht heel groot is, dan geeft dat een flinke vervorming van de ruimte, kromming van de ruimte. En een neutronenster is eigenlijk een kuil in de ruimte, ruimtetijd moet je eigenlijk zeggen, maar wel met een bodem, je kunt er nog uit. Maar als je de 3 tegen elkaar legt, dan wordt die 3 keer 1,5, dan zit je boven de 4 zonsmassa, dan kan er geen licht meer uit. En dan krijg je iets wat wij noemen een zwart gat. En we weten eigenlijk niet wat zich dan met die materie, wat ermee gebeurt, want die ding stort helemaal in en we weten niet wat er met het materiaal daarvan gebeurt, maar we weten wel dat ze kunnen bestaan. En dit is al allemaal eind jaren 30 uitgerekend door Oppenheimer en zijn studenten, de man die later de atoombom heeft, het project heeft geleid in de Verenigde Staten. Die neutronensterren, u hebt het woord supernova remnant al in het vorige praatje gehoord, die ontstaan door enorme instorting. En bij die instorting komt een enorme hoeveelheid energie vrij en die blaast de hele rest van die zware ster de ruimte in. Dus er blijft alleen dat pitje over. En die supernovae die zien wij in allerlei andere sterrenstelsels regelmatig optreden. En hier ziet u eentje in een sterrenstelsel, deze in 1998 waargenomen met een Scandinavische telescoop op de Canarische eilanden. Gedurende een paar weken is hij ongeveer 10 miljard keer zo helder als de zon en dan verdwijnt hij weer. Het is dus een geëxplodeerde ster en we vinden daar de resten ook van, zoals in het vorige praatje verteld werd. Ook in onze Melkweg vind je restanten van dit soort explosies. Maar hoe weten we nou dat daar ook
neutronensterren bij ontstaan. Dat is in 1967 ontdekt. Toen ontdekte men bronnen die heel regelmatige pulsjes radiogolven uitzenden. En daar kennen we er nu in de Melkweg wel 3000 of meer van. Hij wil niet verder. Oh ja. Dus bronnen van radiogolven met zeer korte tussentijden. En dat blijkt dat het ronddraaiende neutronensterren zijn met een sterk magneetveld. En boven de magnetische pool, de magnetische as die staat scheef op de rotatieas. Boven de magnetische pool worden die radiogolven uitgezonden. En als zo'n bundel radiogolven dan over de aarde strijkt, dan zien we zo'n puls. En de snelste daarvan, die draait meer dan 700 keer per seconde om zijn as. En de ontdekker daarvan, die zit ook hier in het publiek, Jason Hessels. Maar de meeste die zitten in de buurt van een seconde of zo. En je vindt ze, sommige daarvan vind je ook in supernova-restanten. Nou, zoals Johan Bleker al vertelde, in 1972 werd ontdekt dat die neutronensterren, en zwarte gaten trouwens ook, in dubbelsterren voorkomen met een gewone ster als begeleider. En dat zijn de zogenaamde röntgendubbelsterren. Die ontdekt men met satellieten die buiten onze aardse dampkring komen. Want die röntgenstraling komt er gelukkig niet doorheen. Je moet dus buiten de dampkring gaan. En in dit geval gaat het om een ster. U bent bang dat ik eraf. Oh, sorry. De ontdekker van die röntgensterren, waarvan we er honderden aan de hemel zien staan, en die het grootste deel van de helderste zitten allemaal in ons Melkwegstelsel, dat zijn dit soort dubbelsterren. Een hele grote fractie daarvan. En die baanomlooptijden die zijn vaak maar een paar dagen tot een paar honderd dagen. En die neutronenster die vangt gas in uit de atmosfeer, de buitenlagen van die andere ster. Dat gas dat wordt ontzettend versneld. En tegen de tijd dat het in de buurt van de neutronenster komt, heeft het de helft van de lichtsnelheid. En als die atomen dan met elkaar botsen, dan wordt het gas heel heet en dat gaat röntgenstraling uitzenden. En zo'n dubbelster die straalt ongeveer 20.000 keer zoveel energie uit in röntgenstraling als de energie die de zon uitstraalt elke seconde. We kennen er een aantal waar die compacte ster, waar de röntgenstraling van afkomt, veel zwaarder is dan 4 zonsmassa. En dat kunnen alleen maar zwarte gaten zijn. En eentje daarvan in het sterrenbeeld, de zwaan, heeft een massa je kunt de massa van die ster meten door de beweging van die blauwe ster. Die heeft een massa van 20 zonsmassa. Er zit dus een zwart gat in die dubbelster met een massa van 20 zonsmassa. En Johan heeft al verteld dus hoe wij in de jaren 70, dus Langerhuizen en ik, dat model ontwikkeld hebben. Hoe die dubbelster bij elkaar kan blijven. Nou is de vraag natuurlijk, wat gebeurt er met dit systeem later? Want deze neutronenster of zwart gat, dat was oorspronkelijk de zwaarste van de twee, maar die heeft zijn buitenlagen aan een vroeger lichtere ster overgedragen. Die is nu de zwaarste van de twee geworden. En wat gebeurt er verder? En in de jaren 73 berekenden we dat die neutronenster of dat zwarte gat, die werkt een beetje, als die andere ster uit gaat zetten, werkt die een beetje als een soort, wat je op een draaibank ziet. Hij draait de hele buitenlaag van die andere ster eraf en gooit hem de ruimte in. En dan wordt die baan veel en veel nauwer. En wij rekenden uit in 1973 dat die omlooptijd tegen de tijd dat die andere gaat ploffen, dat die dan 1 uur of 4 is. En dan zou je dus verwachten dat er 2 neutronensterren zouden kunnen ontstaan die in een aantal uren om elkaar heen lopen. En idioot genoeg, het jaar daarop, in 1974, werd de eerste dubbele neutronenster ontdekt. Nou, 1 neutronenster, ik heb nog niet verteld eigenlijk wat de dichtheid van een neutronenster is. Dat moet ik nog even met u... kijk,
Dit is dus een dubbele pulsar. Er is er maar één van, maar er zijn wel 20 dubbele neutronensterren die we kennen. Maar er is er maar één die op die manier doet. De dichtheid van een neutronenster, om nog even te bedenken. Ik heb hier een dobbelsteen. Als je de hele wereldbevolking samenperst in het volume van een dobbelsteen, dan heb je de dichtheid van een neutronenster. Dus het zijn hele absurde sterren. En nog absurder is als je er twee hebt die om elkaar heen draaien. Maar die bestaan dus ook. En deze zijn fantastisch om allerlei voorspellingen van Einsteins relativiteitstheorie mee te testen. Want je hebt heel nauwkeurige klokken die in sterke zwaartekrachtsvelden rondlopen. En een van de nog nooit eerder geteste voorspellingen van Einstein was het bestaan van gravitatiegolven. En dat is in feite... even nog... Ik weet niet hoe ik dit... Oh, sorry. Dan moet ik wel weer even terug. Ja, die twee sterren die om elkaar heen draaien, die sterren met een sterk zwaartekrachtsveld, die vervormen de ruimte in hun buurt een beetje. En die vervorming plant zich voort in de ruimte met de lichtsnelheid en wij noemen dat een gravitatiegolf. En dat is een vorm van energieverlies van die dubbelster. Dus die twee die gaan op een zeker moment steeds dichter om elkaar heen draaien. En dat is gemeten in die eerste dubbele neutronenster die ontdekt is. En daar heeft Joe Taylor en zijn student Hulst, die dat systeem ontdekte, hebben daar in 1993 de Nobelprijs voor gekregen. Want dat was een nieuwe test van Einstein. En Giacconi, die röntgendubbelsterren ontdekte, die heeft in 2006 een Nobelprijs gekregen. Dus die neutronensterren en dubbelsterren, die zijn wel leuk voor de fysica natuurlijk ook. En dan die gravitatiegolven, want datzelfde model produceert, als je met zwaardere dubbelsterren begint, verwacht je dat er ook dubbele zwarte gaten zijn die om elkaar heen draaien. Maar ja, een zwart gat, die heeft geen magneetveld, die doet helemaal niks. Dus hoe moet je die in vredesnaam vinden? Maar ze moeten er wel zijn uit de evolutie van dubbelsterren. En zoals Johan al vertelde, in september 2015, men heeft antennes gebouwd om die gravitatiegolven hier op aarde te kunnen meten. En ik ga niet in op de details hoe je dat doet. Maar toen ontdekte men tot zijn stomme verbazing, het eerste wat die antennes, er is 40 jaar aan gewerkt, om die dingen te bouwen in de Verenigde Staten. En er is één in de staat Washington en één in de staat Louisiana. En die zagen allebei dus twee zwarte gaten die de laatste halve seconde van hun bestaan voordat ze versmolten een enorme burst van gravitatiegolven gaven. En in het onderste plaatje zie je de frequentie verticaal uitgezet tegen de tijd. En in een halve seconde nam die frequentie toe van ongeveer 40 per seconde tot meer dan 500 per seconde. Dus die twee zwarte gaten gingen op het laatst 500 keer per seconde om elkaar heen en toen versmolten ze. En dat is in allebei de antennes gezien. En intussen, en het fantastische is natuurlijk dat we nu weten dat die dubbele zwarte gaten inderdaad ook bestaan. En er zijn er nu al meer dan 100 van gezien en er zullen er ongetwijfeld in de komende jaren nog veel meer gevonden worden. En de bouwers van die antenne, LIGO, van die gravitatieantenne, die hebben ook in 2017 dan Nobelprijs gekregen. Dus die dubbelsterren hebben al 3 Nobelprijzen opgeleverd. Dus dat is wel heel leuk. En hier ziet u de eerste 6. En telkens zie je aan de onderkant die 2 staan die met elkaar versmelten. En dat geeft dan een groter zwart gat. Die allereerste van 36 en 29, die gaf een zwart gat van 63 zonsmassa. En in die laatste seconde is er ongeveer 3 zonsmassa aan energie uitgestraald. En dit zijn dan de eerste 6. Maar ja, de dubbele neutronensterren, die waren al lang voorspeld dat ze dus ook gravitatiegolven bij het versmelten zouden geven. Maar er waren nog veel andere dingen voor voorspeld. En de voorspellingen voor het versmelten van dubbele neutronensterren was natuurlijk een burst van gravitatiegolven, de laatste seconde van hun bestaan. Dan
er wordt ongeveer een 10e zonsmassa aan neutronen uitgegooid, op neutronrijke materie uitgegooid. Die versmelting is een heel violent proces. En als dat spul in de ruimte komt, dan vervalt het naar atomen met in hun kernen een overschot aan neutronen. En dat zijn bijvoorbeeld goud, platina en uranium. En men wist eigenlijk, uit supernovae kon men nooit goed goud en platina en uranium maken. Maar uit het versmelten van dubbele neutronensterren maak je het vanzelf. En de verwachting is eigenlijk dat iedereen die een gouden ring om heeft, dat hij iets heeft wat ooit in de geschiedenis van onze Melkweg bij het versmelten van 2 neutronensterren is ontstaan. Dus dat is ook wel aardig. Dat was een voorspelling trouwens. En dat er een gammaflits zou komen. En dit alles is gezien op 17 augustus 2017 in een sterrenstelsel wat zo'n 140 miljoen lichtjaar bij ons vandaan staat. Dat was de eerste versmelting van een dubbele neutronenster die men gezien heeft. En daar maakt NASA dan natuurlijk wel weer hele leuke filmpjes van. En dat wil ik hier dan laten zien. Dan hoop ik. Oh ja. En die korte gammaflits is ook gezien daarbij. Röntgenstraling is gezien. Optische straling. En daar komt het materiaal wat de ruimte ingegooid wordt. En dat geeft een rode nova. En die is duidelijk in het optische ook gezien. Nou ja, dit is natuurlijk van NASA gemaakt, maar dit is het... NASA maakt mooie filmpjes. Dus wat mijn besluit is, ja, we weten nu dat een groot aantal, dus meer dan de helft van de sterren zit in dubbelsterren. Dus dubbelsterevolutie is, tegenwoordig zien we dat dat de hoofdtak van de sterrevolutie wordt. En ze hebben sinds 1970 veel nieuwe en onverwachte fundamentele ontdekkingen opgeleverd. En ik heb het ongelooflijk geluk gehad dat ik net in dat gebied ben gaan werken. En ja, dat is allemaal toevallig. Maar ik ben natuurlijk buitengewoon dankbaar voor mijn leraren. Marcel Minnaert in Utrecht en Kees de Jager. En voor alle mensen natuurlijk met wie ik in al die jaren gewerkt heb. En last but not least, mijn echtgenote, die al meer dan 55 jaar ziet dat ik met de meest krankzinnige sterren mee bezig hou. En daar niet eens echt kwaad over word. Dus ik bedank ook haar zeer voor alle steun die ze me in deze 55 jaar en nog iets langer gegeven heeft. En ik dank u allen voor uw aandacht. En nou stap ik eraf. Ja. Dames en heren, is it working? Yeah? Okay. Ladies and gentlemen, I hope you've enjoyed this afternoon as much as I have. We've seen a young scientist at the start of his career, obviously full of inspiration and ambition. We'll see more of you, I'm sure. We've seen somebody who is in the middle of her career and has been given the possibility to add something onto a big project, which will be important, I'm sure, for you, but also for us. En we hebben iemand gezien die terug kan kijken op een prachtige carrière. En je hebt gelijk, het is altijd heerlijk als je geboren wordt en de kans krijgt om te werken aan iets wat echt spannend is. Maar je maakt het ook spannend. Dus dank voor alles wat je bereikt hebt. Thank you all and congratulations. We gaan het vieren met een drankje daarachter waar u ook vandaan bent gekomen. But I'd like to ask the laureates
and the jury members to stay here for a moment so we can take some more pictures, and then you all will get a chance to congratulate them. Thank you for coming, and I hope you enjoyed it.